Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you all today? I hope you have a great day so far. So, today we are going to continue our material. And now we are going to talk about Boy Scout. Do you know what is Boy Scout? Look at the uniform. Boy Scout means pramuka. Okay, so we are going to listen to a story about Boy Scout, but let's practice this vocabulary first. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi ya. Boy Scout. Boy Scout. Nature. Nature. Badge. Badge. Uniform. Uniform. First aid. First aid. Different. Different. Survive. Survive. Outside. Outside. Okay. Do you know what does nature mean? Coba look at the picture. What do you think? Nah, nature artinya alam. Kalau badge itu seperti emblem ya. Nah, biasanya polisi, tentara itu punya badge. Kalau uniform means seragam. Atau first aid itu seperti benda-benda yang ada di dalam kotak P3K itu. Itu namanya first aid. Kalau different artinya berbeda, survive artinya bertahan, outside itu artinya di luar. Okay, are you ready to listen to the story? Alright. So, what is the title of the text? The title of the text is Scouting. Now, let's listen and read. Activity 1. Look at the pictures. What do you know about Boy Scouts? Listen and check your answers. Scouting. Have you ever heard of Boy Scouts? Well, Scouting started in 1907 as a way to teach children different skills like first aid, surviving in nature, and working in teams. Today, there are millions of Boy Scouts from 216 countries. All Boy Scouts wear uniforms, and they get special merit badges when they do well in an activity. My name's Jake, and I've been a Boy Scout for 3 years. We do lots of activities, and we get merit badges. Right now, I'm trying to get my coin collecting badge. I found most of the coins I need, but I still need a few more. I'm Eric, and I've been a Boy Scout since 2012. I've made lots of friends with the Boy Scouts, and we have a lot of fun. We are outside a lot, and we explore nature. We do lots of exciting things like hiking, canoeing, and I've been camping 3 times so far. Okay, so who are telling the story? Nah, yang bercerita ini ada Jake and Eric, and they are a Boy Scout. Now, let's see the question. Okay, let's answer number 3. What do Boy Scouts wear? Apa yang dikenakan oleh pramuka? Apa kalau pramuka pakai apa? Tadi nih. Uniform. How do you know? Ada di teks ini. All Boy Scouts wear uniforms.
Okay. And then, how long has Jake been a Boy Scout? Sudah berapa lama Jake menjadi Boy Scout? Let's read what Jake said. My name's Jake and I've been a Boy Scout for 3 years. Nih, katanya aku sudah menjadi pramuka selama 3 tahun. Jadi jawabannya for 3 years. Sorry, for 3 years. Okay, one last question. When did Eric become a Boy Scout? Number 6. When did Eric become a Boy Scout? Nih, kalau tadi pertanyaan untuk Jake sudah berapa lama dan jawabannya 3 years, kalau Eric pertanyaannya when did Eric become a Boy Scout? Kapan Eric menjadi Boy Scout? Jadi bukan berapa lama ya, tapi kapan. Nah, jawabannya ini. I'm Eric and I've been a Boy Scout since 2012. Jadi dia sudah menjadi Boy Scout-nya sejak 2012. Nah, kalau di atas, Jake itu menggunakan for 3 years. Kalau di Eric mengatakan since 2012. Jadi, kalau menanyakan berapa lama, jawabannya apa? Apakah since atau for? Excellent. Kalau menanyakan berapa lama, menggunakan for. For 3 years, for 1 hour, for 3 weeks. Seperti itu ya, jadi selama for itu. Nah, kalau since itu artinya sejak. Jadi, for example, when did Ezra become a student in Arafi Derajat Primary School? Jawabannya, Ezra have been a student in Arafi Derajat Primary School since, for example, 2010. Nah, misalnya gitu. Jadi Ezra menjadi siswa di Arafi itu sejak tahun 2010, for example. Tapi kalau pertanyaannya, how long has Ezra been a student in Arafi Derajat Primary School? Nah, jawabannya Ezra has been a student in Arafi Derajat Primary School for 6 years. Jadi Ezra sudah 6 tahun di sini. Kalau yang tadi pertanyaannya, Ezra sejak kapan menjadi siswa? Kalau pakai since. Kalau pakai for, kalau jawabannya pakai for, Ezra sudah berapa lama menjadi kalau pakai since, sejak kapan tahunnya atau waktunya. Nah, kalau for itu sudah berapa lama? Jawabannya 6 years. Okay. Is it clear? Kalau masih belum mengerti, boleh nanti send a voice note to my WhatsApp. Okay, now di sini ada ya. How long have you been a Boy Scout? Okay, repeat after me. Silakan dibaca. How long have you been a Boy Scout? Sudah berapa lama kamu menjadi Boy Scout? Nah, jawabannya bisa 3. Di sini ada contoh 3 jawaban ya untuk menyebutkan waktu. Yang pertama, I've been a Boy Scout since 2007. Aku menjadi Boy Scout sejak tahun 2007. Lalu ada, I've been a Boy Scout for 2 years. Aku menjadi Boy Scout selama 2 tahun. Sudah selama 2 tahun. Yang terakhir, I found 3 coins so far. I found 3 coins so far. So far itu artinya sejauh ini. Jadi sejauh ini aku menemukan 3 koin. Jadi seperti itu ya. Okay. Now this is the example. Read and circle. Let's see number 1. Fatima has been a teacher blah 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 3 years. What do you think the answer is? Menurut kalian jawabannya yang mana? Fatima menjadi guru 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun, apakah sejak 3 tahun atau selama 3 tahun? Nah, betul ya, jawabannya adalah selama 3 tahun. Jadi, yang harus dilingkari adalah for 3 years. Excellent.
Nah, yang ini ada number 4. Jim has had his cat bla 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 last month. Jim memiliki kucingnya bla 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 bulan lalu. Selama bulan lalu atau sejak bulan lalu? Nah, betul, jawabannya adalah sejak bulan lalu. Jadi, Jim has had his cat since last month. Okay. Number 5, they haven't seen Mark, bla bla bla, 2 days, maybe he's ill. Mereka belum melihat Mark, bla bla bla, 2 hari, mungkin dia sakit. Nah, sejak 2 hari atau selama 2 hari? They haven't seen Mark. Nah, jawabannya for 2 days. Jadi seperti ini ya, ada 3 years, ada 2 days, itu menyebutkan jumlah. Kalau menyebutkan jumlah berarti selama, bukan sejak. Okay? Now this is your assignment. Nah, yang ini yang unit 3 silakan disalin, tapi langsung jawabannya ya. Jadi langsung kalimat dan jawabannya, tidak ditulis for atau since-nya. Fatima has been a teacher bla 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 3 years. Langsung saja dipilih jawabannya. Disalin di buku tulis. Lalu yang ini, have you ever made a model plane? Yes, I have. No, I haven't. Have never made a model plane. Ini materi yang lalu ya, kita latihan lagi. Nah, kalian boleh bertanya kepada ayah, bunda, atau teman, atau kakaknya 3 questions about have you ever. Pernahkah kamu? Have you ever made a model plane? Kalau pernah, jawabannya yes, I have. Kalau belum, no, I haven't. I've never made a model plane. Misalnya Naila bertanya kepada Zahra. Zahra, have you ever cooked kimchi? Zahra, have you ever cooked kimchi? Nanti Zahranya kalau belum pernah, boleh jawab, no, I haven't. I've never cooked kimchi. Nah, kalau misalnya bertanyanya kepada Frisha, have you ever cooked kimchi? Nah, nanti kalau Frisha pernah, berarti Frisha jawab, yes, I have. Jadi nanti buat 3 pertanyaan untuk teman kalian, lalu dibuat jawabannya boleh dalam bentuk tabel ya. Jadi langsung ada pertanyaan dan jawabannya boleh menanyakan kepada teman kalian melalui chat WhatsApp atau boleh bertanya kepada kakak atau orang tua kalian. Have you ever? Nah, setelah have you ever, pakainya past participle. Jadi bukan have you ever make atau have you ever listen, tapi have you ever made, have you ever listened, have you ever cooked, have you ever drank, have you ever saw. Jadi bukan pakai present verb, bukan pakai verb 1, tapi pakai past participle. Untuk mencari past participle-nya, boleh dibuka kamusnya atau cari di Google-nya list of past participle. Oke, jadi tugasnya apa saja? Yang pertama, yang ini langsung disalin dengan jawaban yang tepat. Ada 5 kalimat. Lalu yang ini buat 3 pertanyaan dan silakan ditanyakan kepada temannya. Boleh teman, boleh orang tua, atau boleh saudara. 3 pertanyaan yang diawali dengan have you ever. Lalu jawabannya boleh di bawahnya langsung atau boleh dalam bentuk tabel ya. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan eh, mudah-mudahan coronanya cepat berakhir ya, cepat mereda, sehingga kita bisa tatap muka dengan aman ya, dan untuk menjaga kesehatan kita juga. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya robbal alamin.